ડોક્ટર એસ.જયશંકરે કેનેડા સાથે સંબંધિત બાબતે એક સમિટમાં શું કહ્યું, આવો સાંભળીએ। એક સમિટમાં વિદેશ મંત્રી ડોક્ટર એસ.જયશંકરે જણાવ્યું કે કેનેડા સાથે સંબંધિત મને લાગે છે કે કેટલીક વિશિષ્ટ સમસ્યાઓ છે। કેનેડાએ અમને અમારા હાઈ કમિશનરને પોલીસ તપાસ હેઠળ મૂકવા માટે કહ્યું અને અમે હાઈ કમિશનર રાજદૂતોને પાછા ખેંચવાનો નિર્ણય કર્યો। તેઓને સમસ્યા છે, જો ભારતીય રાજદૂત કેનેડામાં તેમના કલ્યાણ અને સુરક્ષાને સીધા લગતા મુદ્દાઓ વિશે જાણવાની કોશિશ કરે છે, પરંતુ ભારતમાં શું થાય છે તે જુઓ। કેનેડિયન રાજદૂતોએ અમારી સેનાની પોલીસની માહિતી એકત્રિત કરવામાં કોઈ સમસ્યા નથી। લોકોની પ્રોફાઇલિંગ કેનેડામાં રોકવા માટે લોકોને નિશાન બનાવવું, તેથી તેઓ જે લાયસન્સ આપતા હોય છે તે સંપૂર્ણપણે અલગ છે। જે પ્રકારની મર્યાદાઓ તેઓ કેનેડામાં રાજદૂત પર લગાવે છે, જ્યારે અમે તેમને કહીએ છીએ કે તમે લોકો ખુલ્લેઆમ ભારતના નેતાઓને ધમકી આપી રહ્યા છો, ભારતના રાજદૂતોને તેમનો જવાબ છે સ્વતંત્રતા। જ્યારે ભારતીય પત્રકારો સોશિયલ મીડિયા પર ટિપ્પણીઓ કરે છે, જો તમે ભારતીય હાઈ કમિશનરને ધમકી આપો છો તો તેને સ્વતંત્રતા તરીકે સ્વીકારવી જોઈએ, પરંતુ જો ભારતીય પત્રકાર કહે છે કે કેનેડિયન હાઈ કમિશનર સાઉથ બ્લોકમાંથી ખૂબ જ ગુસ્સામાં બહાર નીકળ્યા તો તે વિદેશી હસ્તક્ષેપ છે। આ એવી વસ્તુ છે કે અમે ઘરે અલગ રીતે કરીશું, અમે વિદેશમાં અલગ રીતે કરીશું, અમે અમારી રીતે કરીશું, પરંતુ તે તમને લાગુ પડતું નથી। મને લાગે છે કે આ બદલાતા વિશ્વમાં આ મોટા સમાયોજનો છે। ડોક્ટર જયશંકરે જણાવ્યું કે કેનેડાએ ભારતના હાઈ કમિશનરની તપાસ માટે વિનંતી કરી હતી, જેના કારણે ભારતે તેના રાજદૂતોને પાછા ખેંચ્યા। તેમણે કેનેડિયન રાજદૂતોએ ભારતમાં કેવી રીતે મુક્તપણે માહિતી એકત્રિત કરી છે તે અંગેની તુલના કરી। તેમણે જણાવ્યું કે કેનેડામાં ભારતીય રાજદૂતોએ તેમના કલ્યાણ અને સુરક્ષાને સુનિશ્ચિત કરવા માટે કરેલી કોશિશો પર મર્યાદાઓ લગાવવામાં આવી છે। તેમણે સ્વતંત્રતા વિશેના વિવિધ ધોરણો પર ભાર મૂક્યો, જ્યારે અમે તેમને કહીએ છીએ કે તમે લોકો ખુલ્લેઆમ ભારતના નેતાઓને ધમકી આપી રહ્યા છો, તેમનો જવાબ છે સ્વતંત્રતા। ડોક્ટર જયશંકરે આ બદલાતા વિશ્વમાં વધુ સમાનતા માટેની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો। આથી ભારત અને કેનેડાના સંબંધોમાં આ મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે વધુ રાજનૈતિક કુશળતા અને સમાયોજનની જરૂર છે। You know, some time ago you would have said, Canada we will deal with later, let's talk about the US. So now, for some inexplicable reason, you are saying US बाद में बात करेंगे, चलो Canada की बात करते हैं। US is not problematic for us. No, that's true, I agree. I agree. Yeah. US is not problematic for us. But Canada is, even though it's a lightweight. Unfortunately, I agree there also. But such a wonderful people-to-people relationship, and now it is a struggling economy and whatever. But why Trudeau will be doing this? I think you know, that's a question you need to have Trudeau here, not Jayashankar, to answer. I can only speculate. You know, look, to some extent, I think there is a general Western issue, and to some extent, a very specific Canada issue. I think the Western issue has been, after all, let's be frank, the world order after 1945 was heavily Western. I mean, it was before 45 also in an imperial colonial sense. And after 1990s, it was again very, very Western. So what has happened, you can say, in the last 20, 25 years, is that there is what you can call a rebalancing, a multipolarity. Many non-Western countries have a bigger share, a bigger contribution, a bigger role, if you would, and a bigger influence which will naturally come. So the equations, in a way, between the West and the non-West, I think is changing. And it's not easy to adjust to that. You know, if you've been dominant and you are less dominant, you know, if there was a time when, you know, in the conversation you were looking up and I was looking down, and now the conversation is no longer like that. It takes a little bit of getting used to. So I would say, in a broad way, on multiple subjects, today when the natural diversity of the world has started to express itself, when many more countries, and particularly many more large countries like
India or China have points of view and positions to take. There will be contestations, there will be frictions, there will be arguments. So it won't be so smooth. That's a larger picture. Where Canada is concerned, I think there are some very specific issues. I think a lot of people know that. You are right. If you look at the people to people, if you look at the business relationship, it's very, very strong. For a lot of people, it is very difficult to imagine that we could reach the state of relations that we have today. So why has this happened? I would say definitely there is some history, for the non-Indians in the room, I should remind you that in the 1980s, Air India plane was blown up flying out of Canada, and in many ways that's a kind of a overhang, because it wasn't just an incident, it was a reflection of something which was going on there. But at a time when many people felt that, look, that's all behind us, I think developments in the politics went in a different direction. And we are seeing to some degree the consequences of that. So again, I give you the first observation that, the broad attitude versus the specific. And I'll give you 2-3 examples of it. Canada has just, they asked us to subject our High Commissioner to a police inquiry, you can say. And we chose to withdraw the High Commissioner and diplomats. Now, look at it. They seem to have a problem if Indian diplomats are even trying to make efforts to find out what is happening in Canada on matters which directly pertain to their welfare and security. But look what happens in India. Canadian diplomats have no problem going around collecting information on our military, on our police, profiling people, targeting people to be stopped in Canada. So apparently the license that they give themselves is totally different from the kind of restrictions that they impose on diplomats in Canada. Or even take the press. I'm at a press event. Now, when we tell them, saying, look, you have people openly threatening leaders of India, diplomats of India. Sometimes the threat is not just verbal, it's physical. So their answer is freedom of speech. Okay? Now, when Indian journalists make social media comments, if you threaten the Indian High Commissioner, he is supposed to accept it as freedom of speech. But if an Indian journalist says the Canadian High Commissioner walked out of South Block looking very grumpy, it is apparently foreign interference. Now, how, look at the, this is not even, double standards is a very mild word for it. So, look, there is this thing that we will do it differently at home, we will do it differently abroad, we will do it our way, but that doesn't apply to you. So I think these are the larger, I would say, adjustments which have to happen in this changing world. वेस्ट को थोड़ा सा ये समझ